Hello students, today in this lecture we are going to study preparation of ethers and physical and chemical properties. In last lecture we studied what are ethers, that is definition, classification and nomenclature of ethers according to common system and IUP system. Now preparation of ethers. There are only two methods of preparation of ethers. First, dehydration of alcohols, and second, Williamson synthesis. Now, first method is dehydration of alcohols. When alcohol is heated with concentrated sulfuric acid or phosphoric acid at temperature 413 Kelvin gives corresponding ether. Now you know dehydration means removal of water molecule. So this type of reaction we studied in alcohols. The difference is in alcohols, in elimination reaction or dehydration reaction, it is a intramolecular dehydration. That is, water molecule removed from one molecule of alcohol. But here it is a intermolecular dehydration. Means what? Water molecule is eliminated or removed from two molecules of alcohol. Now, for example, if we heat ethyl alcohol with concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin, then diethyl ether is formed by removal of water molecule. Now you know the formula of ethyl alcohol is C2H5OH. Now here concentrated H2SO4 and temperature is 430 Kelvin. Now here it is a bimolecular reaction. Means what? Water molecule is removed from two molecules of alcohol. Now here 2 hydrogens from two ethyl molecules and one oxygen forms water, and remaining part is what is here? C2H5O, C2H5 and plus H2. So what is the name of this compound? This is diethyl ether is the common name of this compound or this ether. Now here this is ethyl alcohol. Okay. Now actually water molecule is not removed directly. There is one intermediate product, that is alkyl hydrogen sulfate, which then reacts with one more molecule of alcohol to form corresponding diethyl ether. So it is a intermolecular dehydration of alcohols. Now there are some limitations or drawback of this method. First, this method is suitable for preparation of only simple or symmetric ethers because there is only one reactant. Second, if temperature increases from 413 Kelvin, then instead of intermolecular dehydration takes place and corresponding alkene is formed. So this reaction we studied in the elimination reactions of alcohols. And again, in place of primary alcohols, if we take secondary or tertiary alcohols, then they are more reactive than primary and secondary alcohols towards elimination, and therefore in case of secondary and tertiary alcohols also the product is alkene, not ether. Means what? We can't prepare ether by using secondary or tertiary alcohols. So first, this method is suitable for preparation of simple ethers. Second, temperature should be maintained at 413 Kelvin. If temperature increases, elimination, that is intramolecular elimination, dominates over this dehydration and corresponding alkene is formed. And if we use in place of primary alcohol, secondary or tertiary, then also elimination reaction takes place and alkenes are formed. Ethers are not obtained. Now, second method is Williamson synthesis. Now when alkyl halide is treated with sodium alkoxide gives corresponding ether. Now you know alkoxide, metal alkoxide is formed by reaction between alcohol and metal. That is, for example, if we take suppose C2H5OH plus Na, then product is C2H5ONA plus H, and we can write H.
because it exists as a diatomic molecule. Therefore, to balance the reaction, 2C2H5OH plus 2Na gives 2C2H5ONA plus H2. So this is known as a metal alkoxide. Now here, if we take suppose tertiary metal alkoxide, now here tertiary butoxide, sodium tertiary butoxide. So this is carbon CH3, CH3, CH3. This is a tertiary butyl group C4H9. Now here there is O and here there is Na. So this is alkyl group, and this alkyl group with O is known as alkoxide group, and this is metal. So this is a metal alkoxide. And as this group is a tertiary butyl group, its name is what here? Sodium butoxide. Okay. Now plus alkyl halide. Suppose if we take ethyl bromide C2H5Br. Now see what is the product here. This Na and this Br forms NaBr. Means what? This sodium atom is replaced by this alkyl group. So what is the product here? CH3, CH3, here CH3, here O, here C2H5 and plus NaBr byproduct. Now what is this? Is one R, this another, and there is O. So this is ether. Now what is the name of this compound? This is a tertiary butyl group. This is ethyl group. So tertiary butyl ethyl ether is the name of this compounds. Tertiary butyl ethyl ether. Okay, this is the preparation of ether from sodium alkoxide and alkyl halide. This is known as Williamson synthesis. Now here also there is a one limitation of this method, that is, if we use secondary or tertiary alkyl halide in place of primary, then again elimination reaction takes place and corresponding alkene is formed and not ether is obtained. See here, suppose if we take here as it is a alkyl halide is tertiary and alkoxide is suppose primary. So here suppose CH3, CH3, here CH3, here suppose Br. What is the name of this compound? This is alkyl halide, tertiary TART butyl bromide. Okay, this is the common name of this compound. And suppose alkoxide is primary, means what? C2H5ONA. So what is the name of this compound? Sodium ethoxide. This C2H5 is ethyl group. C2H5O is known as a ethoxide, and with N it is what is here? Sodium ethoxide. Now this is primary and this is tertiary. Here alkyl halide is primary and alkoxide tertiary. Now if we take second or tertiary alkyl halide, then elimination reaction takes place and alkyl is formed. Now see how this reaction takes place. Here this Br and this H forms HBr, and after there is Na. So here the product is, here there is a double bond CH3, CH3. Now see here, this bond breaks and one bond of this carbon breaks, which is eliminated. So here there is a double bond, and plus here this Br, this Na forms NaBr, and plus one more I will write here first. See here C2H5O and replaced H here, removed H. So what is the product here? C2H5OH. That is alkene, alcohol and sodium bromide are formed. So what is the name of this compound? This is a isobutylene or 2-methyl-prop-1-ene is the IUPAC of this compound. Means what? If we take primary alkyl halide, then only ether is formed. But if alkyl halide is secondary or tertiary, then ether is not obtained. Elimination reaction takes place and alkene is formed. This is a drawback or limitation of this method. So these are the two methods of preparation of ether. त्या ठिकाणी बघा, इथर प्रिपेअर करण्याच्या दोनच मेथड आहेत. एक आहे डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल, की अल्कोहोल जर कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड फॉस्फरिक ॲसिड बरोबर हिट केलं 413 केल्विनला, तर दोन मॉलिक्यूलमधला वॉटर मॉलिक्यूल निघून जातो आणि काय तयार होतं? इथर फॉर्म होतं. उदाहरण काय दिलेलं आहे? जर इथिल अल्कोहोल घेतलं
तर काय तयार होतं, डाय इथिल इथर फॉर्म होतं. ह्या रिॲक्शनचे ड्रॉबॅक 3 आहेत. एक कोणती, फक्त सिम्पल इथरच ह्या मेथडने प्रिपेअर करता येतं कारण रिॲक्टिव्हिटी एकच आहे. दुसरी गोष्ट की जर टेम्परेचर 413पेक्षा जास्त झालं तर इलिमिनेशन रिॲक्शन होते, म्हणजे एकाच मॉलिक्युलमध्ये एच निघून जातो आणि अल्किन फॉर्म होतं, जे आपण डिहायड्रेशन अल्कोहोलमध्ये बघितली आहे ती रिॲक्शन. आणि तिसरी ड्रॉबॅक म्हणजे हे प्रायमरी अल्कोहोल आहे. जर आपण सेकंडरी किंवा टर्शियरी अल्कोहोल घेतले तर त्यांची रिॲक्टिव्हिटी जास्त आपल्याला माहीत आहे टुवर्ड्स इलिमिनेशन रिॲक्शन. आणि जर सेकंडरी किंवा टर्शियरी अल्कोहोल घेतलं तर इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन होण्याऐवजी इंट्रामॉलिक्युलर डिहायड्रेशन होतं आणि काय फॉर्म होतो, अल्किन फॉर्म होतो, म्हणजे आपल्याला इथर मिळत नाही. इथर फक्त आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोलपासूनच मिळवता येतात. आणि दुसरी जी मेथड आहे त्याला म्हणतात विल्यमसन सिंथेसिस. ह्याच्यामध्ये रिॲक्टंट आहेत एक मेटल अल्कॉक्साईड जो अल्कोहोल आणि मेटलच्या रिॲक्शन तयार होतो, दुसरा आहे अल्किल हलाईड. तर उदाहरण समजा आपण हे घेतलं की सोडियम ब्युटॉक्साईड, म्हणजे टर्शियरी ब्युटिल हा अल्किल घेतला, इथं ओ आहे ती एन आहे, ह्या काय झाला, हा C4H9 म्हणजे टर्शियरी ब्युटिल झाला, C4H9O म्हणजे टर्शियरी ब्युटॉक्साईड झालं, आणि तो सोडियम आहे म्हणजे पूर्ण नाव होणार सोडियम ब्युटॉक्साईड. आणि हा काय आहे, इथिल ब्रोमाइड आहे, अल्किल हलाईड आहे. तर काय होतं, ह्या ब्युटॉक्साईड मधला सोडियम हा कशाने प्लेस होतो, ह्या ग्रुपनं एन निघून जातो आणि तिथं काय येतो C2H5, म्हणजे काय तयार होईल CH3 3CO आणि हा निघून गेलेला Na आणि हा बिआर काय फॉर्म करेल NaBr. त्याचं नाव काय होईल, एक ग्रुप आहे टर्शियरी ब्युटिल, दुसरा आहे इथिल. अल्फा ब्युटिल प्रमाणे पहिला काय येणार बी येणार, नंतर ई येणार. त्यामुळे नाव काय लिहायचं, टर्शियरी ब्युटिल इथिल इथर, हे त्याचं काय होणार कॉमन नेम होणार. आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा एक लिमिटेशन आहे बघा, जर जे आपण अल्किल घेतो ते जर प्रायमरी असेल तरच इथर फॉर्म होतं. जर अल्किल सेकंडरी किंवा टर्शियरी असेल तर आपल्याला इथर मिळत नाही. त्याचं कारण कोणतं, तर सेकंडरी आणि टर्शियरी अल्किलाइड सुद्धा काही जास्त रिॲक्टिव्ह आहेत आणि इलिमिनेशन रिॲक्शन होते आणि काय तयार होतं, अल्किन फॉर्म होतो. उदाहरणार्थ समजा आपण टर्शियरी ब्रोमाइड हे टर्शियरी अल्किलाइड घेतलं आणि सोडियम इथॉक्साईड हा प्रायमरी घेतला, तर ह्या ठिकाणी काय होतं बघा की ह्या ठिकाणी हा एच हे डिहायड्रो हॅलोजन रिॲक्शन आहे, आपण अल्किलाइडमध्ये स्टडी केलेली आहे, घेतला एच आणि हा बिआर निघून जातो, त्यामुळे ह्याचा एक बॉन्ड शिल्लक राहिला, ह्याचा एक शिल्लक राहिला, त्यामुळे काय येणार डबल बॉन्ड येणार, हा कंपाऊंड तयार झाला. हा डबल बॉन्ड म्हणजे कोणता आहे, अल्किन आहे. आता निघून गेलं एच, ऍक्च्युली काय होतं आपण डिहायड्रो हॅलोजन म्हणतो, पण निघून गेलेलं एच आणि बिआर पैकी बिआर हा एनएवरती कंबाईन होतो आणि एनएबीआर फॉर्म होतं, आणि हा एच आहे तो कुठं जोडतो या ओला, म्हणजे काय होणार C2H5OH. ह्याचं नाव आहे काय आयसोब्युटिलीन, हे त्याचं कॉमन नेम आहे. आणि 2 मिथिल प्रोप 1 हे काय त्याचं IUPAC नेम आहे. तर हा आयसोब्युटिलीन इथिल अल्कोहोल आणि सोडियम काय होतात प्रोडक्ट तयार होतात. ह्या झाल्या 2 मेथड प्रिपरेशन कशाच्या, इथरच्या. नाऊ नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. Now, in physical properties, only 2 properties are important. One is boiling point and second is solubility. Now, if we see the boiling point of alkanes and ethers of comparable mass, means what, having almost same molar mass, then they have almost similar boiling point. Because if we see the structure of ether, suppose if we take in general R, here O and here R dash. So this bond angle is 110 degree. And therefore the dipole moment of 2 CO bonds is not cancelled. Therefore ethers have small dipole moment, but this small or weak dipole attraction does not affect the boiling point, and therefore they have almost similar boiling point than corresponding with corresponding alkanes. Second, solubility. Similar to alcohols, ethers are also soluble in water because they form hydrogen bonding with water molecules, and solubility decreases with increasing the molar mass. So remember you only these are 2 physical properties, boiling point and solubility. Now chemical properties. There are 3 chemical properties of ethers. First, laboratory test, which is now deleted from the syllabus. Now second is reactions.
reaction involving alkyl group is known as formation of peroxide. Formation of peroxide. Now, ether when exposed to air, then it reacts with oxygen in the air to form corresponding peroxide, and therefore which is explosive and hazardous. Therefore, to protect this reaction, the ethers are placed or kept in airtight brown colored bottles. Now see what is the reaction. If we take suppose example of diethyl ether. So what is the formula? CH3 CH2. This is C2H5. One ethyl group O and another ethyl group CH2 CH3. So this is diethyl ether. Okay. You can write also C2H5 C2H5, but to show reaction here. Now here long in contact with air असलेला ह्याच्यामध्ये. Now see what is the reaction takes place here. CH3. Now here one CH, here one O, again CH2 CH3, and here there is an addition of two O atoms takes place here, O and H here. Now see here there are two H atoms. One bond between C and H breaks, and between C and H two O atoms get added, and this is known as the peroxide of diethyl ether. Peroxide of diethyl ether. So this is reaction involving alkyl group, and it is also known as formation of peroxide because the product is peroxide. ओके. म्हणजे काय होतं, जर डायइथिल इथर किंवा कोणते इतर जर हवेच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर ते हवेमधील ऑक्सिजनशी संयोग पावतं आणि त्याचं काय तयार होतं, पेरॉक्साईड तयार होतं. आणि ही रिॲक्शन होऊ नये किंवा अवॉइड करण्यासाठी त्याचा कॉन्टॅक्ट एअरशी येऊ नये म्हणून इथर नेहमी एअर टाईट आणि ब्राऊन कलरच्या म्हणजे लाईट स्वतः त्याच्यावरती इफेक्ट होऊ नये म्हणून किंवा लाईटमध्ये रिॲक्शन होते तर काय करतात, ते एअर टाईट ब्राऊन कलर बॉटलमध्ये ठेवले जातात. ही एकच रिॲक्शन कशामध्ये, रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग अल्किल ग्रुप. आणि लास्ट रिॲक्शन आहे म्हणजे ह्यामधलीच परत अजून इलेक्ट्रिक सबस्टिट्यूट रिॲक्शन्स आहेतच. तर सी जे आहे ते आहे रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्विंग CO bond. Now there are three reactions. First, reaction with dilute sulfuric acid, right, H2SO4, which is known as hydrolysis. Now when ether is heated with dilute sulfuric acid, it undergoes hydrolysis to form corresponding alcohol. Now if we take suppose this reaction example C2H5O C2H5, what is the name of this compound? Diethyl ether is the common name and ethoxyethane is the IUPAC name. When this is heated with dilute sulfuric acid, means what here, plus hydrolysis means addition of water, corresponding alcohol is formed. Now here see backward reaction, I will write first product here 2C2H5OH ethyl alcohol. या ठिकाणी बघा आपण जी प्रिपरेशनचं पहिली मेथड भेटलंय त्याच्याबरोबर ही उलटी रिॲक्शन आहे बघा. जर इथिल अल्कोहोल किंवा अल्कोहोल जर कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड हीट केलं त्यामध्ये वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होतो आणि काय तयार होतं, इथर तयार होतं. त्याच्याबरोबर उलट आहे, म्हणजेच काय, इथरमध्ये जर वॉटरची ॲडिशन झाली तर काय तयार होणार, अल्कोहोल तयार होणार. म्हणजे काय होतं बघा, हा बॉन्ड समजा इथं ब्रेक झाला आणि H2 काय होणार, एच आणि OH पैकी एच इथं ॲड होणार आणि OH इथं ॲड होणार. म्हणजे काय होईल, C2H5OH C2H5OH दोन मॉलिक्यूल कशाचे मिळतील, इथेल अल्कोहोलचे मिळतील. ह्याला म्हणायचं हायड्रोलिसिस किंवा रिॲक्शन विथ डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड. क्वेश्चन कसे विचारतील, व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ
dilute sulfuric acid on काय म्हणतील diethyl ether. Now if we take mixed or unsymmetric ether, then mixture of two different alcohols will be formed. Suppose if we take this example CH3O C2H5, okay, now plus H2 and here dilute H2SO4. Now say if bond breaks here, then H2 means here there is OH, here there is H. H2 breaks into H and OH, and this bond breaks CH3O and C2H5. So what is the product here? CH3OH plus C2H5OH, C2H5OH. Okay, so this is a methyl alcohol and this is ethyl alcohol. That is, if we take simple ether, then alcohol is formed, but if we take mixed or unsymmetric ether, then mixture of two different alcohols will be formed. And second reaction is reaction with phosphorus pentachloride PCl5. Now ether when treated with phosphorus pentachloride gives alkyl chloride. To see the reaction here, first I will take example of simple or symmetric ether C2H5O C2H5. This is diethyl ether and plus PCl3. Now see what happens here. Here two molecules of ethyl chloride are formed, C2H5Cl, C2H5Cl. Instead out of 5, 2 Cl here. So two molecules of ethyl chloride, C2H5Cl. Okay. Now 3 remaining here. Now 1P, this O and 3 Cl forms POCl3 as a byproduct. So this is ethyl chloride. Okay. Now similar to above reaction, if we take mixed ether, then we get mixture of two different alkyl halides. Here both molecules are of same alkyl halide because it is a symmetric or simple ether. Both alkyls are same. If we take suppose this example CH3O C2H5 and plus PCl3 PCl5. So this is what is the name of this compound? First ethyl, methyl ether. Now here CH3Cl, C2H5Cl, that is bond breaks here and here and here. CH3Cl, C2H5Cl means what? Two molecules, different molecules, CH3Cl plus C2H5Cl. What is remaining here? 1P, 1O and 3Cl. So what is byproduct here? POCl3. So this is the reaction with phosphorus pentachloride. So in short, I will take one more reaction, then the reaction will be clear here. So third is reaction with concentrated halogen acid. Means what? HCl, HBr, HIR, HF. So generally HI is taken here. Now ether when heated with concentrated halogen acid like HI, then gives alkyl iodide and alcohol. Now see the reaction. If we heat diethyl ether with hydrogen iodide, then products are ethyl iodide and ethyl alcohol. Now what is the formula of diethyl ether? C2H5O C2H5 plus HI. It is a formula of hydrochloric acid. Now here bond breaks here or here, because here suppose here bond breaks here. Now HI breaks into two atoms, H and I. Then here I get added here and H here. So what is here? C2H5OH and C2H5I. Means what?
C2H5I plus C2H5OH. One molecule of alkyl halide. What is the name of this compound? Ethyl iodide. And this is alcohol. This is ethyl alcohol. Okay, so here heat. Now if we take example of mixed ether, means what? Generally ethyl methyl ether, CH3O C2H5. Name of this compound is ethyl methyl ether plus HI. इथे heat आहे. Now there are two possible products. If bond breaks here, then what is the product here? C2H5I and CH3OH. And if bond breaks here, then product is a CH3I and C2H5OH. Now actually which products are formed? See here once again, if bond between this carbon, this O breaks, then I will get added here. So product is C2H5I and H get added here. So methyl alcohol and ethyl iodide are the products. And if this bond breaks, then I get added here and H get added here. So products are methyl iodide and ethyl alcohol. So if we take mixed ether or unsymmetric ether, then alkyl iodide of smaller alkyl group is formed. This is important. Now here there are two carbon atoms. Here there is one carbon atom. So this is smaller alkyl group. This is a large alkyl group. So alkyl iodide of smaller alkyl group is formed. Means what? The iodide is a CH3I. Methyl iodide is formed, CH3I. And remaining is alcohol, then C2H5OH. So this is a methyl iodide. And this is ethyl alcohol. Means what? Ethyl alcohol and methyl iodide are not formed. Methyl iodide and ethyl alcohol are formed. तर थोडक्यात एक 2 मिनिट सांगून बंद करू. तर ही दुसरी जी रिॲक्शन आहे बघा, ती रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग CO बॉन्ड. याच्यामध्ये 3 रिॲक्शन्स आहेत. रिॲक्शन विथ डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड. जर इथर हे डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड हिट केलं तर वॉटरची ॲडिशन होते. सगळं बघा इथं बॉन्ड ब्रेक होतो आणि H2चं काय होतं? H9OH. C2H5OH इथं आणि इथं H C2H5OH. 2 मॉलिक्युल कसे तयार होणार? इथेल अल्कोहोलची. आता सरळच आहे, जर आपण अनसिमेट्रिक इथर घेतलं तर 2 ग्रुप काय असणार? वेगळे असणार आहे. म्हणजे 2 अल्कोहोलचं मिक्सर होणार. एक मिथिल अल्कोहोल, एक इथेल अल्कोहोल. इथं काय दोन्ही सारखेच आहेत, त्यामुळे दोन्ही मॉलिक्युल एकाच अल्कोहोलचे मिळणार. दुसरी आहे ती रिॲक्शन फॉस्फरस पेंटाक्लोराईड. आता काय होतं बघा, हे जर इथिल डायइथिल इथर जर PCl5 वरती ट्रीट केलं तर काय मिळतं? अल्किल क्लोराईड मिळतं. म्हणजे हा बॉन्ड काय होतो? इथं ब्रेक होतो आणि इथं ब्रेक होतो. C2H5Cl C2H5Cl. आता राहिलं काय? हा P, हा O, 3 Cl POCl3. इथं हे 2 ग्रुप वेगळे असतील. म्हणजे जर मिक्स किंवा अनसिमेट्रिक एकत्र असेल तर आपल्याला 2 वेगळे अल्किल हायड्रेट मिळणार. एक बघा CH3Cl, C2H5Cl आणि POCl3. म्हणजे एक मिथिल क्लोराईड, एक इथिल क्लोराईड आणि POCl3. आणि शेवटची रिॲक्शन आहे बघा, की जर इथर हायड्रियोडिक ॲसिडवरती हिट केलं तर अल्किल आयोडाईडचा एक मॉलिक्यूल आणि कशाचा मिळतो? अल्कोहोलचा मिळतो. जर सिमेट्रिक असेल तर दोन्ही अल्किल सारखे असतात, त्यामुळं दोन्हींचे मधला अल्किल तोच असणार आहे. इथं काही प्रॉब्लेम येणार नाही. एक इथेल आयोडाईड मिळेल, एक काय मिळेल? इथेल अल्कोहोल मिळेल. पण जर मिक्सड इथर असेल तर काय शक्यता आहे बघा, ह्याचा आयोडाईड ह्याचा अल्कोहोल किंवा ह्याचा आयोडाईड ह्याचा अल्कोहोल, असे 2 प्रोडक्ट शक्यता आहेत. जर समजा इथं जर बॉन्ड ब्रेक झाला इथं, तर आय इथं ॲड होईल, इथं H ॲड होईल. म्हणजे CH3OH आणि C2H5I तयार होईल. मिथिल अल्कोहोल, इथिल आयोडाईड. आणि जर बॉन्ड इथं ब्रेक झाला तर आय इथं ॲड होणार, H इथं ॲड होणार. म्हणजे मिथिल आयोडाईड, इथिल अल्कोहोल. त्यातले नेमकं प्रोडक्ट येतात कोणते? तर त्याने काय सांगितलंय, ह्या दोन्हीपैकी मिक्स म्हणजे वेगळे असणार. ह्या दोन्हीपैकी जो स्मॉलर अल्किल ग्रुप आहे त्याचा आयोडाईड फॉर्म होतो, म्हणजे अल्किल आयोडाईड फॉर्म होतं आणि दुसऱ्याचा अल्कोहोल फॉर्म होतो. याच्यामध्ये काय आहे? हा स्मॉलर आहे, म्हणजे ह्याचा आयोडाईड फॉर्म होणार. हा बॉन्ड इथं ब्रेक होणार बघा, इथं ब्रेक होणार. हा बॉन्ड इथं ब्रेक होणार नाही, हा बॉन्ड इथं ब्रेक होणार, इथं होणार नाही बॉन्ड. म्हणजे CH3I येईल, C2H5OH. तर ह्या दिल्या इतरच्या रिॲक्शन्स. थोडे जास्त झालेलं आहे, 2 वेळा बघा, तुमच्या ह्या सर्व गोष्टी लक्षात येतील. ठीक आहे, ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद.